twolekedde ekyatulese olwaleero basoose na kulabula oba tokolagana na bintu bya domestic violence oba ne sexual abuse nga kayinza okuteganyamuko twolekedde enkola ya documentary kuba kusoma kw'ebyo ebintu ebigenda mu maaso mu nsi nagambe tugenda tandiko zibaleeteranga eno fije ULIO's production leero twolekedde ebintu ebyetoololera ku misango egivunaanibwa Diddy ddala kituufu musobya oba just alina be yanyiiza tuli ku ntandiko eno fije ULIO's production byonna tugenda byekkaanya abantu ab'enjawulo nga bawa endowooza zaabwe ebyo ebyetoololera ku misango egimuvunaanibwa biki bye yakola ebyanyiiza abakulu era lwaki oluvannyuma lw'ebbanga eddene bavuddeyo kati okubeera nga bamugombamu obwala bantu ki be yatuusaako obuzibu oba n'abo be yatwala mu bikolero ebya swakaba abasinga mubadde mu beebooza twolekedde entandikwa eno vije ULIO's production gambe twolekedde documentary wano tukyali mu kutalika basanga obukebe kyenkana nga 1,000 oba obucupa nga 1,000 obwa baby oil buno abasekiso bwe bakozesa mu bikolwa byabwe mu nnyumba ye era byebintu ebimu bye basizinga baabo gambe twolekedde entandikwa kati jukira kano ke kavidiyo akaavaako emberebezi kavidiyo akalagibwa kwegamba ng'asekula girlfriend ge yali amazina y'ebbanga gwe bayita kasi ono agamba oyalaba kavidiyo ako yakaaba nnyo aka kavidiyo nja kuddamu nkalage neera kwegamba ndage ekyo ekintu ekituukawo ku bakazi naddala abo abagezaako okuchenjinga stories zaabwe gambe tuli ku ntandikwa wabanga wakyaliyo abantu abamanyifu naye nga baalabikako mu vidiyo za Diddy naddala mu pate ze yakolanga kiba kitegeeza Hollywood egenda kukka wansi yonna ekyo kikuviirako okubeera ng'ogenda muteeka ku stand ono era oyawe ndowooza yeewaayo era ng'alina olugero lwe olutuufu olw'okwogera eri ensi the downfall of Diddy the indictment ye documentary gye twolekedde oba sinema gye twolekedde agamba baalaba ka vidiyo Diddy ng'akwatibwa ku Monday era bagamba nti no baali bamusibye kantuntunu baamutwala mu federal custody mu New York era okusinziira ku TMZ bagamba kino kyatuukawo mu Manhattan okusinziira ku sources ez'enjawulo abayogera ne TMZ kwegamba kyatuukawo nga takisuubira agamba nti bagenda kuba bamusomera emisango gye era leero ono US Anthony Damian Williams yagamba agenda kuba asoma emisango egivunaanibwa Diddy omuli sex trafficking okutambuza abantu nga baleeta mu bwamalaaya okusinziira ku bintu ebirala mazima ne bamuvunaano ekya sex trafficking wadde ezeŋŋamba ezeetooloolera kubeera nti no yatambuzanga abantu nga batwala mu bintu by'obwamalaaya mbu yakozesanga ebiragalalagala era ng'atunda ebiragalalagala mu bantu era nga bagamba nti n'okusinziira ku nsonda ezeesigika mbu Sean Combs yatambulanga n'emmundu oba firearms ng'atiisatiisa abantu agamba bakutte ebikeesi n'ebikeesi omwabadde lubricants pozi ne baby oils binene abasekiso bye bakozesa mu bikolwa byabwe byonna babisanze mu hotel rooms ze kyenkana obukebe nga 10 agamba ka video kanene akakwatibwa ke kavaako emberebezi ne pate ze zino ziyali ategekanga ono agamba nti ekintu ekyo kikanga era Hollywood eri mu buzibu hip hop ne R&B saawe eno biri mu buzibu agamba Combs yagambye mbu nno emisango tegimusinga yapleadinze not guilty naye ate baaganye okumuwa bail agenda kubeera amabega wa mitayimbwa paka okutandika okuwulira omusango gwe kunaatandika agamba nti no Anthony yagambye nti no tebayinza muteeka wabweru olw'ensonga ayinza otandika ate okutandika okukijjanya abajulizi abavuddeyo okubeera nga bamulombeka agamba TMZ saawe ne reportinga nti no Diddy saawe ali mu detention mu New York tuli ku ntandikwa reaction yo giraba otya kwegamba okwatibwa kwa Diddy agamba neewunyiza okubeera ng'olaba ng'ekintu kino ekikanga mpozi nga weetaagayo emyaka 10 endala ejja Sean Combs okumanya nti no mubi abasinga bonna gwe baali bamanyi nga Love Combs okubeera ng'atulugunya abakazi agamba nti yeewunyiza okubeera ng'ekintu kino kyatwala ebbanga ddene agamba Diddy yeebwaze kwegamba abannamateeka emirundi mingi tera olamba nno kyanjawulo gy'oli kituufu kirikanga ekyenjawulo
naye nga womanyi you don't have the feds toyinza kuviirako ba feds okubeera nga balumba amakaago okujjako ng'olina ekintu ekimu kye wakoze eky'obulabe era nga kibateganya ekintu ekimu nga ky'amaanyi. Federal law enforcement properties owned by musicians agamba baakutte ebintu bingi nnyo ebyali ebya Diddy baabijja mu properties ze mu makaage kugamba kyewuunyisa okubeera nga bakwata omuntu ati abadde ow'amaanyi ate weekityo ng'abadde asobola n'okulwanyisa emisango gyonna gyonna egiyinza omumulombeka. Tusooke tuzze fokasi yaffe ku gavumenti kirowoozo ki ky'oyinza okwogera kwegamba tugambe muno teri muntu yenna alina wa mukwano eri omuntu omuddugavu naddala abadde successful mu nsi eno ye looya we waagamba ono looya we kino just baagala kutekinga down omusajja abadde afuuse ow'ettabbu omuddugavu nga waakabi ng'ate mugagga mbw alina omusango ogumuteganya ogwa sex trafficking omusango ogwokubiri erinnya lyonna lyonna erivaayo ku musango ogwo lya victim omu era ndowooza oyo ye Cassie eyali girlfriend we linnya limu lyokka lyokka eryakwogerwa musango ogwo kyokka ng'abantu bangi abavaayo abagamba mbuloodi mbu yabakabasanya kati saawa eno twakafuna victim omu we yakavaayo gwe tulaba ali musango ogwo gwe baafayirinze mbwera mbuloodi yakozesanga force ng'akaka abantu ekyo nno kinneewuunyisa bavictimu bangi abavaayo aboogera ensonda n'ensonda ne lwaki bo tebeerobeka mu musango tebeerabika mu keesi eno amazima gali nti client wo abadde celebrity w'amaanyi tugambe nti nno kino kusalawo kibi nnyo aba Federal Bureau of Investigation kye baakoze okubeera nga bamukwata nze ndowooza yazanye prominent part sigamba nti no celebrity w'amaanyi naye obulamu bwe bubadde tebufunangako kukangibwa kuva eri US government tugambe nti no twalina amagezi ku kino kyonna kyonna ekyayogerwa tugambe nti no oba amagezi nga ga bulijjo nyinza okugamba mbu nekyo kya bulimba kuba zino events zibadde zijja zibeerawo mbadde sirabangako pages 14 nga zonna boogera ku muntu omu allegations zonna ezivaayo nga zirombeka muntu omu This is the type of indictment you agamba guno omusango oba kuno okukwatibwa not somebody who runs a close kugamba kwewuunyisa eri omuntu gwe baakuta okubeera nga ye bizinesi ze zimanyiddwa kubeera nga alina boutiques kugamba brand ambassador ow'omwenge ogumu oguyitibwa Sarok someone who was omuntu omu the top of the hip hop eyali waggulu wa hip hop industry tujagenda mu maaso okuwulira emisango tugambe ng'okutambuza abantu mbw'okubaleeta mu bwamalaaya ne sex trafficking ekyo nno kikanga we twogera ku kya mafia bamafiya ebiseera ebisinga ba operatingira wansi wa underground naye ate Diddy ya operatinga nga bizinensi ze okumala emyaka 16 nga ba feds bakiraba naye nga tebamukwatako oba osanga kali waaliwo eŋŋambo naye bino byonna byonna tebyabalobera kubeera nga bamukwata lwaki saawa eno with the law several times agamba Diddy yeewaza ebintu by'amateeka okumala ebbanga ddene so this was really just a build just kyezimbye bwezimbi kwamba kyatuusa akaseera nga kirina okukolebwa never happens to him until now tewali kintu kyonna kyali kimutuuseeko paka olwaleero I guess I'd say ndowooza nyinza okugamba America loves a story of America eyagala nnyo story ebeesituse waggulu ate era America eyagala nnyo ebintu ebyonoonese with any that we've seen okusinziira ku ebyo bye tulabye I certainly didn't nze nganze siyinza kugamba nti ebintu byonna byonna ebigenda mu maaso bituufu over a decade kuba bibadde yes bituukawo okumala emyaka kyenkana nga 10 just didn't come up in my reporting era sibiteeka na mu reporting zange nze kankubuulire nze okubeera nga ndi surprised ku ebyo ebyavuddeyo mbadde mu industry eno okumala ebbanga bantu bangi nnyo bendabye era bangi bempuliddeko eŋŋambo naye kuffe ababadde mu industry eno tubadde tumanyi ebikolwa bya Diddy okumala ebbanga pate ze yategekanga zamalanga ebbanga tugambe ng'ennaku eziwera era ng'oluusi aleeta n'abano banneekolera janga abatunda akaboozi ku pate ze oluusi bakozesa ebiragalalagala ketamini estasi pozi n'ebirala era nga yagabanga enjaga ku pate ze okubeera nga afuula abantu okubeera nga tebafaayo nga bayinza obatuusaako ogwa saaka bwe baagalira agamba nti nze mu nsanvu eyo gye twali bakiyitanga threesomes
kakati we yakolanga omukwano ng'ali ne mukazi oluusi ng'omuntu omulala tekimulobera kubeera ng'ayingirawo ate nga naye talina kyakkola oyo omuntu owookusatu to about a half a dozen of these different men. Bw'ayogedde kyekana ne half dozen ey'abasajja bano aboogerwako mbu yabaka basajja bonna bagamba Absolutely not. mbu Lodi teyabakakaako ku kukola bintu w'ebityo Single step. era bo beeyagaliranga Anybody in that room was buli omu yenna yayingiranga mu luumu eyo nga yeeyagalidde high, too high. Was anyone nababuuziza mbu nno oba baali bakubiddwa enjaga oba nga banywedde nnyo ne bagamba muno tebanywangako ku mwenge oba okozesa enjaga Threesomes. zaalinga frisamuzi buli omu Bottles of bacon. kati ate obukebe bwa baby oil bwe boogerako came The U.S. Attorney said. US Anthony Wati we yagambye thousands? I mean, you know, and Hold up. I'm not really sure what the base nze sikakasa nti nooba with anything. bwabadde nga 10 Saying it's a lubricant. anti bagamba nti ezo lubricants abisekiso bwe bakozesa You need 1,000. One bottle. naye ate omuntu aba yeetaaga kakebe kamu lwaki aba yeetaaga obukebe nga 10 I mean, jjukira ono era oyawe big house he buys in bulk. You know, I think. alina ennyumba nnene oba osanga ebintu byabigula nga bingi I mean, have you sat in a parking lot of a Costco? wali oyimiriddeko mu parking lot ya supermarket gye bayita Costas I don't think it was 1,000. I think it was. mbalaba abantu naye tebavaayo na bukebe nga 10 munange sisuubira nti no bwabadde nga 10 bwe just balimba Attorney US Anthony said yagambye the freak-off parties pati za Lodi ze yategekanga of this case. kwegamba ze bagenda osinziirako okuzimba omusango guno I cannot think nze siyinza kulowooza single one kakiba ekintu ekimu weekiti that is more salacious. kwegamba ekintu ekyobulabe United States. United States saawa eno kye yeegombyemu okubeera ng'egenda meggana ne Sean Combs Anything ekintu kyonna close. oba ekiyinza olinaanawo ekityo And, you know, nanke nyini sinza kirowooza bwe the ntyo details. naye we tunatandika owulira details I mean, abantu abaabeeranga ku pate zino back in the day, emabegako allure of a Diddy kwegamba waabeerangawo pate Diddy ze yategekanga eza white party emabegako ddala naye nga kubeera ebikolwa bingi nnyo They're gonna be shutting them down. They're gonna probably kimanyi abantu bagenda kwekwasanga pate zange bino biseera bikadde 1999 to be there. era bayinza okishuttinga down And pate zaabeeranga za kyama parties will be on Front Street. era nga wowulira nti no pate ze zigenda beera ku front street But obviously, these after parties, zino after parties I'm hoping to hear the details. oba oyagala okumanya kiki ekyatuuseewo It may be because it's olw'ensonga astonishing. buli kimu ekibeerayo kiba kyewuunyisa Right underneath people's noses, bintu bino ne bituukawo wansi w'ennyindo z'abantu nga babiraba right. Gotta keep them there. Right. kati bino biseera bikadde Was Lodi baali bamuinterviewinga still ku pate ze Okay, this is sounding kind of dangerous. ekyo kiwulikanga ekyobulabe oba oyagala abantu bajje ku pate nga bazze kunyumirwa kwokka to get out, you need a lot of heat. olina okuwumirawo ebbugumu Yeah. oba oyagala abantu banyumirwe Place has to be hot. ekitegeeza ekifo kirina okubeera nga kibuguma No air conditioning. tewabeera air conditioner Alcohol, and it also affects like you know every agamba omwenge guyinza okuaffectingibwa olw'ebbugumu eribeerawo nice little sweat. naye abantu baba balina otuuyana Do you ever see n'okuggyako engoye in the parties ku pate zino ze yategekanga who or he threw wamuyambangako okubeera ng'aziteekawo okitegeera that kind of kati wawulirako empulira eyo nti pate zino kubeerako ebikolwa ebya saakaba always on high alert. sensezi zange zaabeeranga waggulu No safety. kituufu wayinza okuba nga tewali seefu You've got drinks flow, kuba wabeerawo ebyokunywa ebinywebwa Find your back- wabeerawo abakuba embanga Bathroom. wabeerawo abaavuddeko edda walking out of a bath. abantu bangi bagenda mu byolooni tomanya bye bakolerayo In that. tewabeera safety Could there potentially be bayinza okubeera kale nga balina bye baakola Did I- nze simanyi No. tugambe nti nabiraba nedda be late enough to see? olw'ensonga saabeerangawo bbanga ddene ku pate And so there could be trouble. oba oyinza okuba nga wabengawo obuzibu nze siyinza kumanya munnange kuba saakisensingako There's no way out for Diddy on teri ngeri yonna Diddy you. There's no way out. gy'ayinza okugamba nti no yali teyeenyigidde mu bintu bino eno Why? era talina ngeri gy'ayinza kwewalamu kkomera He might get in a better jail. tomanya ayinza ofunwa ekyokusalawo ekirungi ne bamusalire kugamba No. ekibonerezo ekirungi mu kkomera naye kyoba omanya ffe twagala avundira eyo tetwagala komewo ku streets zaffe Here's a man who has ono ye musajja some of the most important akoze bizinensi ez'ettabbu ennyo ez'amakulu ate nga musajja muddugavu created kituufu yatondawo bizinensi vision was that of a era ekyo ekirooto kyali kibeera ku buli muntu yenna alina omuddugavu mu nsi eno produced him naye basaawo eno bamukkakkanyizza of our society. okubeera nga ekintu ekiswaza mu society yaffe era ng'alinga afuuse monster Ache in our boots. ekyo nno kya bulabe Pyramid by my pad
buno bu video bwe bamukwatanga emabega ddala. The indictment alleges that between at least 2000 mbuginene emisango gyatuukawo kyenkana okuva mu 2008 threatened and yakangakanga abantu his sexual desires kwegayo muntu eyakabasanyanga abantu and conceal his conduct. ate n'ekirala yabikkirizanga ebikolwa bye. Gavumenti yatandika okunoonyereza mu bizinesi ze n'ekisuula nti tezirina buzibu. N'etandika okunoonyereza mu misolo gye n'ekisuula nti n'asasula emisolo. Kye baasembyeyo okukola kwe kubeera nga bagenda mu kisenge kye bamunoonyereze buli kimu ne kibakakatako n'okumanya ngeri ki gy'ahavinga sexy. Really wanted to get somebody nabadde njagala ofuna omuntu all over this genre. kwegamba amanyi jenero eno n'engeri gy'etambula zino eŋŋamba ezitambula Because according to prosecutors, okusinziira ku bawaabi bagamba 16 years, ekintu kino kibadde kitambula okumala emyaka 16 nothing surfaced publicly. n'ekyali tekivangayo So oluvannyuma paka akavidiyo ka girlfriend we kaavaayo ng'amusekula. people saying abantu bagamba kituufu abantu bayinza okuba boogera ku bintu bya pate ze naye essaawa eno toyinza kumanya okugjako nga wagendakoko ku pate ye n'omalako ko essaawa naye kale katugambe omuntu agenze ku pate n'amalako essaawa eziwera wayinza era okubeerawo ebintu ebimu ebitabuka ku pate ddala nga essaawa zeeyongedde mu maaso ekyo toyinza kinenyeza mutegesi tugambe nti naago gaali magezi ga bulijjo nti oba waaliwo ebintu ebyettabwe byali bigenda mu maaso naye just kyemmanyi nti ebintu bino byasooka byogerangako okusinziira ku show ndowooza buli omu yali akimanyi mbuno Diddy kweganye muntu eyali ayagala nnyo ebintu by'ekikaba ate ng'ayagala nnyo okukozesa ebiragalalagala baabo. How could this go under the radar? ekintu kino kitambula kitya okumala emyaka 16 Diddy okumala emyaka egyo gyonna kyemmanyi alabika takaatibwangako olw'ensonga alabika yasigala ng'avaawo nakyo ate nga terina omu ayinza mulombeka okuggyako waliwo gye tuyita shiny incident yatuukawo mu 1999 owaliwo okukozesa emmundu mu bbaala emu oba mu kiraabu emu mbw'omu ku bantu bakolagana nabo yayina emyaka 19 Joe Barrow gwe bayita shiny batandika ofulumya ebyasi kyokka mu bbaala nga mujjudde abantu mbwono young artist yagenda kugamba yeewaayo ku lwa Diddy mbunze simanyi byakubiddwa mu asasi mu kiraabu eno 100% clear nze nabadde sirina kyenkimanyiko ekyokuba amasasi mu bbaala eyo shiny ye yakikoze era mpulira bubi eri abantu abalumiziddwa ekiro ekyo kino kyaliwo mabega mu 1999 ono Natalia Ruben I'm a business owner. Business owner. I'm a daughter. Y'omu ku ba victim abafuna obuzibu ku bbaala Diddy gye yali mu 1999 era ye victim wa gun violence nti abantu basatu baafuna obuzibu era omukazi omu essasi lyamuyita mu ttama on December 20, yono 1990 Desemba nga 27 1999 by Sean Puffy Combs. Sean Puffy Combs yantuusaako obuzibu. Said it from that day. Mbadde nkyogera okuva ku lunaku olwo paka wenjo kyogera nga nfudde. Shine and Puffy back to batandika okudda emabega in any movie when someone is nga wolaba mu sinema omuntu wanaatandika okudda emabega nga alina embeera gye yeekengedde naye nga we bakwata mu makooti gaabwe away from the scene balinga nga bava ku siini nga batandise okuyombagana ne ngamba bakyali bange bannange embeera ng'etandise ottabuka bano abayayi bayinza otandika osumulula wanene ebyasi okakana natandika okulaba ebimyanso essasi ne limpitako mu ttama oba ne limuyita mu ttama oyina empulira yonna ey'omuntu yenna eyakkuba ekyasi Sean yali saidi zeeri ate Puffy ng'ali kumpi nange of course ye yankuba ekyasi ono omusajja yawa obujulizi mu 21 eri kwegamba baloya 12 n'abagamba mbuno talina musango era ne bamproving nga mbuno tali guilty eri omusango guno eno kwegamba eri jure abalamuze 12 okusinziira ku ekyo ekyakutuukako lwaki omusango kwega tebakuwulira nnyo paka olwaleero we bivuddeyo naawe ne bakuzza bagamba nti nno buli mbwe bano olunaku lwayo buno si buwanguzi bwa kasi oba bwange oba bwa Little Rod buli muntu yenna yali eri yali alumiziddwako violence mu bulamu bwe buno bugenda beera nga buwanguzi bwe katonda wattu gambye tukyagendera ddala mu maaso Lodi yali apangulukuse bino byonna baamukwata amabegako eyo buno buvidiyo abantu baali boogera
Not just his emotional abuse. Si ku emotional abuse. Physical abuse. Wabula engeri gy'atulugunyaamu abantu kungulu. Nti alina obusungu bungi. Naddala eri abakazi. Pozi n'abasajja. Era n'engambo zaali zitambulanga. Nti kasita omwesimbamu ayinza okulumbagana. Kituufu abantu baali batya okubalumbagananga nga bamwesimbyemu. Batya ne damage eyinza otuukawo ba reputational damage. By a culture that unfortunately. Naddala eyo culture ekkiririza mu bintu ebyo ebyaswakaba. Bayinza otandika omulwanirira bayinza okumudda emabega we. Ne batandika ate okulwana gwavuddeyo. That I would assess to Puffy during the years we were working together. Okusinziira ku myaka gye twakola ffenna nze ebintu bye nnyinza omwogerako. Ingenious. Muntu omugezi omukozi ennyo omuyiiya ate ng'adimandinga. Prone to temper tantrums. Wadde saawe ebiseera ebimu yabanga n'obusungu. Screamed a lot. Ebiseera ebisinga yaleekaananga nnyo ng'afunye ekimuteganya. Wano yali ayombesa bakozi be. Nkola sente nnyingi nnyo okubeera nga mubeera basanyufu. Mbasasula sente nnyingi nnyo. That you would refer. Nawulira nti nno. Diddy. Wamuyitako Diddy. A problem child. Ekyo kituufu. My problem child. Kituufu namuyitanga my problem child. Had the notorious B.I.G. Nga we nayitanga notorious B.I.G. VIP. Namuyitanga notorious VIP. Kati ku Puffy. Kwegamba yali muwanga kyakusaaga erinnya eryo. It was like a nickname. Ati njagala mbanjulire kasi. Sean Diddy. Bino byaliwo mabega. Was a hero to a lot of people. Sean Combs yalinga muzira. A lot of mouths. And he kept a lot of people close. Era yakumanga abantu bangi nga bambala nga abasasula abakozi be abasinga obungi. About it. I mean, I interviewed his former former makeup artist we. She was horrified. Nangamba nti no yatya. She heard. Olunaku we yawuliranga Lord asekula mukazi we mu lukuubo. Got her out of there, packed her bag. Era yagenda n'aparking ensawo ze. To see a doctor. Ne batwala omukazi oyo alabe dokita. Of their, for their careers. Abasinga baali batya kaliya zaabwe okwonooneka. Very quick to anger. Ye muntu eyali afudanga obusungu amangu. A reaction to things. Era ng'ebiseera ebisinga reactinga mangu ku bintu ebimu. Ate he was impenetrable. Yali yeetwalanga omuntu ogw'otasobola kuyingirira. Impenetrable. Him down. He had a God complex. Kwegamba yali ayina muli eri ekibuli ng'alowooza tasobola kwatwako. Find a lot of his interactions with people that he considered lesser than. Agamba nti ebiseera ebisinga ya interactinga nga nnyo n'abantu be yali atwalanga abawansi. Naye nga tayagala nnyo kumumanyira. Tukyagendera ddala mu maaso. Agamba ye tafaayo. Diddy was able to get away with. Diddy yali asobola okuvaawo ne kino eno. Kubanga ddene emabega ku lw'ensonga nnyingi. Cast in the public image as the alternative. Kubanga baamulaga mu public image nga omuntu ow'okubiri. He's the nice guy. Ku Suge Knight. Kagamba baali bamutwalanga Suge Knight ow'okubiri. Also quite charming. Ate n'ekirala yali akyamula. With his smile. Ye muntu akutunuulira waati byobadde omulowooleza ne bivaako olw'okuba akumenyeereza. To say about it, I've never had a bad interaction with Diddy. Nze sifunangako interaction eri awo ya mbi nnyo ne Diddy. What more do I have to do, man? Look at my hat, man. Look at my hat. Timutunuulire enkofiira yange gabye zino video bazikwata dda. Coast B. Am I letting y'all down? Tugambe nti mwena ntandise okubayiwa. Y'all the right way. Tugambe nti nali nabba representinga mu ngeri nnungi. Ebyo mwegire gasiya. New surveillance footage. Agamba waliwo akatambi akafuluma emabegako. CNN yakafulumya. Some of the allegations. Kwegamba kagattibwa ddala ku allegations ezigenda mu maaso. The video. Shin Diddy Combs. Ka video kano kalaga nga agoba girlfriend we. A towel. Yali mu tawulo. N'amutuukako n'atandika omusamba. At a Los Angeles hotel. Agamba bino byatuuka mu Los Angeles hotel. Mu 2016 mu March. It was the moment where everybody in hip hop. Ke kaseera mu buli muntu enene yali mu hip hop industry. That this was. We yagamba bannange kino ate nga kisusse. Incentive. Kwegamba kyali kiraga obukambwe obw'amaanyi. Diddy, he's a sexual guy. Tugambe nti no Diddy muntu mulungi. Naye ate muntu akwatibwa obusungu. Ngeri ki kino gye kyafuuka weekiti. Abasinga batandika omulaba nga monster. Then when you see that video, olaba ka video ako. To imagine this guy acting. Otandika okuteebereza ddala guy ono munamu bulungi mu bwongo bwe. You could witness him behaving. Mazima ng'omulaba ng'atandika okweyisa bw'atyo mu ka video. Engeri gy'akulubulamu girlfriend we. It really kind of changed the game. Ekituufu ekyo kyakyusa omuzannyo. Are able to shun him. Bwe twasalawo okumwesonyiwa. Treated like the leper. Era twagala bamuyisenga omuntu kwegamba kanga baana mu society. Twagala tumuteekeko emisango egy'amaanyi aleme kuddana mu society. Cassie running. Ka video ke ngadduka. Kuba kano ke kavaako emberebezi. My eyes out. Yakaaba kata amaaso gaveemu. Wondered. Nenewuunya. How
she got there. Ngeri ki gye yatuuka mu mbeera weeti. How he got to a place. Ngeri ki gye yatuuka mu kifo weekiti. Okubeera ng'atulugunyizibwa omuntu waati. And think that he could get away with. Kyokka ate Guy n'alowooza nti n'asobola ovaawo nakyo. Gentlemen, everybody to this side right here. When I got the nerve to really watch. Agamba we yafuna amaanyi okubeera nga yekkanya ka video kano. He was stricken. Natya. How easily. Engeri Guy ono gye kyamwanguyiramu okubeera ng'asekula omuwala. Lies on the ground. Bw'omuwala ng'agudde ku ttaka. Gombs yamusamba emirundi ebiri. That video and I imagine. Aka video nakalaba. Watch that. Nenteebereza. You can't watch it and think. Toyinza kalaba. And that. N'olowooza nti nno. Passion. That is a man. Waaliwo omukwano wakati waabwe. There's no excuse. Tewaliwo na kyakwekwasa mu ngeri emu oba endala. Kwekyo kyatuuka mu kavidiyo ako. I'm convincing anyone. Kwegamba ekyo kigenda kikumatiza buli omu. Kakaba akakiiko akalamuzi. And has been for years. Nti ono Yesu abadde bbaawo okumala emyaka naye ate abadde muntu mubi nnyo waliwo ekimubulako. It is game over. Nze we nakalaba namanyirawo eyo game over. We saw him in action. We namulaba ng'ali mu action. Seeing him physically assault Cassie. Okumulaba ng'asekula Cassie. Can erase that from her. Kyokka nga Cassie tasobola kumuddiza. Went publicly and apologized. Agamba nti ka video kituufu kaatuma naye Guy yagenda ne yeetonda mu lujjudde. It was hard to watch for me. Era n'agamba nti no kaali kazibu naye kennyininyini okukalaba. That being said, it is not evidence of sex trafficking. Naye obwo si bujulizi bwa sex trafficking. Level of toxicity. Obwo just waliwo obusungu wakati w'abaagalano ate kyaka baali bamaze okukozesa enjaga. Between Mr. Combs. Wakati wa Mr. Combs. Woman that he was. Pozi ne mukazi we gwamaze naye kyenkana emyaka 10. Very much in love with him. Kituufu abadde mukwano mungi naye. Their difficulties. Naye wabeerawo obugugulano mu bufumbo bwannange teri bufumbo buli straight. Their difficulties. Wabaawo obuzibuzibu mu bufumbo. Was cheating on him. Kuba tomanya twawulira nti n'omukazi yali amuyendako ate nga n'omwami nga naye amuyendako. In that video. Yes, akavidiyo ako kaali kabi. It's unforgivable. Era w'okalaba toyinza ssonyiwa muntu oyo. To forgive it. But it's not related. Tekirina we kirireetinga na misango gino gye baamutaddeko. What's she doing? Anybody who's toyinza okugamba nti no yali akola ki omukazi oyo. Kiki kye yakola okubeera nga lodi amusekula bw'atyo. Naye era ki ekyamuleetera okubeera nga amusekula. Toyinza kumanya. Kuba tomanya oyinza okukola ekintu ekiyinza oviirako omuntu oliyakitinga mu ngeri bw'etyo. What's up, Diddy? How you doing, man? Katonda wattu. The defense olowooza defense oba akakiiko akawolereza kanaagamba omulamuzi nti ka video ka Cassie is so incendiary, tekagwanidde, inflammatory, era kalabika bubi, prejudicial, era nga keesittaza okubeera nga bakasinziirako okubeera nga basala ensala y'omusango guno eno era bakaggyemu ng'obujulizi bakasuula emabbali olw'ensonga ka mutawaana eri abalamuzi era nga kalabika bubi. Katonda wattu ekitegeeza oli looya ku byonnyonnyodde laba kiri oke bayinza okukaayana ne bagamba ekintu w'ekityo kubanga kinene tekirina we kyetayinze ne ku pate ze boogerako tekirina we kyogerera na ku sex trafficking just basinzira ka video kamu ng'akuba mukazi we tekirina we kikwataganira na pate za freak offs ze yateekangayo oba obwamalaaya bwe bagamba eyo just kwali kulwana wakati wa couple. And like you just said, ate nga woogambye the passions of a jury. Kituufu akakiiko akalamuzi kayinza okugamba nti no nedda tuyinza obutakaagala kukatunulira ka video kuba keesittaza. To me it's naye kunze and it will the prejudicial value will clearly prejudicial value ejja singa probative value. Will the judge preclude it? Tugambe nti omulamuzi anaakajjamu aka video tetumanyi na kumanya. Prosecution is going to argue it's olw'ensonga prosecution ejja gamba nti nno ezo empisa ezooleka mu video lodi zajje ayolesa ku bakazi ab'enjawulo baayagaddeko mpozi n'abantu ab'enjawulo basinkanye. Akavidiyo kakasa okubeera aka big deal kubanga omukazi oyo yagenda nakka wansi ku ttaka mu lukuubo lwa hotel okusinziira ku bintu bye badde boogera ku loodi ono. Further video footage and naye ate tetulina video yeeyongera maaso ennyonnyola biki ebyaddirira oluvannyuma oba biki ebyaliwo before. Talk about the Cassie. We twogera ku Cassie akavidiyo ke inflammatory kaabulaba eri abalamuzi the freak off videos naye ate oba nalaba pate sorry video ezakwatibwanga ku pate ya loodi zo banaayogera batya compared to what they're going to see kubanga ekyo kye bagenda olaba ku pate video ze baakwatanga ku pate ate ekyo kyo kigenda bakangira ddala
R&B singer Cassie had R&B singer Cassie will Sean Diddy call. kwegamba yawaabira Sean Diddy Combs jjukira ono yali girlfriend we. The two were romantic. Bano ababiri baali mu mukwano okumala akabanga. Lawsuit Cassie says that naye ate Cassie yagenda n'afayiringa omusango. Drug use and n'agamba nti nolodi amukaka mu bintu by'ekikaba ate n'ekirala amukaka okukozesa enjaga. I find it unbelievable. Nze nkizuula nti no tekikkirizika. Diddy kubanga Diddy settle that lawsuit. teyasobola kusetolinga musango nakyala gwe yali amuguddeko. Especially naddala that there was surveillance. ng'akimanyi nti no waaliwo akavidiyo akaali kakwatibwa akayinza omumulombeka. That if he would have settled with singa yamusetolinga n'amuwa ssente munakyala n'akivaamu bino tetwandibadde tetubyogerako. that open Pandora's box. naye akavidiyo ka Cassie ke kaggulawo Pandora's box. Gone away. singa yamuwa ssente singa yagenda dda. Be a free man today. singa saawa eno Diddy musajja ow'eddembe. Diddy woke up in his. nsobola okuteebereza nti no Diddy saawa eno azuuka mu kkomera. Why didn't I just take the deal? n'agamba lwaki saatwala butwazi ddiiru eno. He had just settled. singa yamusetolinga We would have never known any of this went down. bino byonna tebyandituusewo temwanditegedde nategeera bintu bino. If he is found guilty of all of the things kuba singa n'azuulibwa nti nno omusango gumusinga that walking around in society. ffe tetwagala kuddamu mulaba ng'atambulira mu society yaffe. Main emotion I always get when I see it. Emotion ezaddala ze nafuna nga ndabye akavidiyo ako. Way is just disgust and disappointment. kwegamba kyamunyiiza muli era ne kyesittaza. I wish Cassie would have had a gun. era ne ngamba muli kale singa Cassie yali alina emmundu side pembeni n'amusekula ebyasi. Honestly, I don't understand. amazima gali nti sinza kitegeera. On behalf of P. Diddy. ku lwa Diddy Combs. No reason. tewaliwo ensonga yonna. Have those settlement negotiations, which they were. singa tebateganya ku settlements ezo nakyala mu setolinga nakyala yatambula ebibye. Her file the case. nakyala teyandifayirinze keesi. One page of every newspaper. kuba kyafuuka ky'amawulire buli wamu ku front za newspapers ez'enjawulo. One day later. kyokka n'amutuusaako obuzibu. lunaku lumu nga lumaze oyitawo n'amusetolinga. kati jjukira ebintu byali bitandise otambula mu mawulire nti nakyala bamaze omusetolinga ssente. Had Diddy settled with Diddy Cassie, singa yasetolinga Cassie filed a lawsuit, nga nakyala tannaba fayiringa musango might not be speaking. gwe nange twandibadde tetwogera ssaawa eno. nzikiriziganya naawe 100%. The lawyers let her file a balooya baamuleka n'afayiringa omusango. later. kyokka ssaawa 24 nga zimaze oyitawo ekyo ate ne kiggula Pandora's box. ate ekikwasa ennaku singa baamusetolinga nakyala ne bamuwa ssente mu kasirise kino kye kyangituuseewo. naye ebintu byali mu public. alabika yejjusa okukola ekintu wekityo. saawa eno afokasize kubeera ng'atereza ebintu bino eno kuba saawa eno yekkiririzaamu era asobola okuyita mu budde bunene bwonna bwonna obuzibu. saawa eno nina enjogera mu ofiisi yange. Don't tell me what I did wrong but tell me what I can do next. ndowooza yenjogera saawa eno gy'ayinza okugenderako. agamba kasita baasetolinga nakyala abantu bangi baatandika okuvaayo ne allegations ez'enjawulo nga bagamba nti Diddy yabatuusaako obuzibu. tugambe nti no bonna baali beetaaga ssente. waliwo omungereza omu omukazi yavaayo n'agamba nti no Diddy yamukako okunywa omwenge then ne bamwebakako. mbu waliwo omusango omulala gwe baafayirinze mbu ono yali kyali wa Sean Combs. agamba nti no baaleetanga abawala abato ne batandika obbaka basanya kyokka nga basanya waliwo engeri za kamera nga babakwata ku butambi. abantu ab'enjawulo baatandika okuvaayo. mu musango omupya gwe twategedde Dawn Richards yali memba wa Combs formed group emu. agamba nti nno Diddy amaze ebbanga ng'akijjanya abawala era ng'abatulugunya mpozi n'abasajja ng'abaka basanya. waliwo assault allegations ezigenda mu maaso. Fedia Graves agamba amuvunaana okubeera nga nno yamuwa enjaga emyaka egyayita emabega n'amala n'amukabasanya. If you make a claim against me, agamba nti wokola claim nange saawa 24 ne ziyitawo n'enkuwa ssente obiveeko. ekyo kiba kiraza abantu abalala nti bayisobola okunkolamu ssente. ensonga lwaki abantu abalala batandika okuvaayo. looya we wagamba abantu abalala batandika okuvaayo nga bavunaana Diddy. waliwo victim omulala agamba yasaazibwa era n'atraumatizingibwa. katonda wattu ebintu bitandise okutabuka. cases ez'enjawulo abantu batandika okuvaayo nga bawa allegations ez'enjawulo nti Diddy yabakabasanya abasajja n'abakazi. mbu waliwo omulala agamba nti no bamwasaltinga. waliwo omulala eyavuddeyo ngamba mbuno Sean Diddy Combs yamukabasanya. kyenkana emisango giweziridde ddala gigenda mu 10.
really opened the floodgates. Kino akavidiyo kakasa akafuluma kasi ne bamusetolinga kyaggula geeti y'abantu abasobola okujja okwenoonyeza ssente ze kinyinza okugamba. Imagine we are going to see a long line of tugenda laba layini empanvu ey'abantu abavayo nga bonna bonna bagamba nti no baba bakabasanya. Obviously the civil cases era mu ngeri ez'enjawulo easy once he is found guilty or sewanaasuulibwa nti n'alina omusango criminal charges. I have to imagine nino teebereza nti ebyobugagga bye byonna byonna bagenda bimuggyako bagenda bitundira ku nnyondo. Musajja yakola ssente nnyingi nnyo. Ekyo kyonna kyonna kikuma omuliro guno eno. Kino tekiringa kusuwinga muntu atalina ssente. Ekituufu kiba kitegeeza agenda teekamu ssente nnyingi nnyo oggulirira abantu bano basobole okivaako. Ekituufu okutoloka criminal charges zino ne wanaaba kwegamba bamugambye muno talina musango agenda mala emyaka n'emyaka ng'ajujjuba n'emisango gy'abantu abagenda okuvaayo abalala nga bonna bamulombeka bonna bagamba kintu kye kimu. Agamba waliwo eyavuddeyo ng'agamba nti no Sean Diddy Combs ne bakyalibe kwegamba bamwebakako nga bali ku pate zaabwe. Katonda wattu waliwo Rampros agamba nti no yafuna sexual intercourse ne Sean Diddy Combs kyokka ne bamweggala kirindi ne bamukozesa kirindi bambi era ne bamukako okubeera nga performinga oral sex gye bali. Nawulira abakazi nga bagamba nti no okuba rapinga ebiseera ebisinga kino yonoona obulamu bwabwe nga bakuze abatasobola kufuna relationship nnungi abatasobola kufuna bba mulungi ate tebasobola kufuna famire etebenkedde entende kati saawa eno bali mu kutya bambi. It never goes away. Chobo manye kino tekivaawo mu bulamu bwo nga kimaze okutuukako ebeera nga trauma. Children or have a family in some way. Tebasobola kufuna family ennungi. It's the way you raise your children. Ate kyaffectingamu engeri gy'osobola okukuzaamu omwana wo. Never over. Ekyo ekizibu kyo tekiggwaawo. It's never over. It's never over. La la la. Not yet. You messing up. Tekinnaba kuggwa. Pa tekyagenda mu maaso bannange. Ebyokunywa we biri downstairs. And control the sex performances, which he called agamba yateekangawo pate zizino eno we yakabasanyizibwanga oba we yakabasanyizanga abantu ate n'abirikodinganga ku butambi. Hollywood ebiseera ebisinga evaayo mangu nnyo okwogera obanga waliwo ekintu ekituuseewo naye ekyewuunyisa babadde basirifu bino ebintu nga bigenda mu maaso. Mazima teebereza kati teebereza waliyo obuvidiyo obusobola olombeka nti abamu baalinga ku pate ezo. Ekituufu wabanga waliyo abantu ab'amaanyi abaalinga ku pate ezo ate nga bali ku buvidiyo bannamateeka bwe baatutte. Kyoba omanya Hollywood egenda kwabikamu bibiri egenda kukka wansi ku ttaka. Kati waliwo ayogera agamba ekituufu siyinza kukugamba ziri pate zo zaali nsufu nnyo kamala. Ono Aston Kutcher abatera olaba sinema. Some of these videos tugambe nti no zino video include people nga mulimu abantu ab'amaanyi Diddy and that there might be era other celebrities nga mulimu ba celebrities abalala ku video ezakwatibwanga ku pate ya road oba pate za road. In terms of the other people, okusinziira ku bali abantu nyinza okuba nga sibimanyi nnyo kubanze kiba kinsusseeko entegeera. We'll see what's on them. Naye tujja kulaba ki ekiri ku butambi obwo bannamateeka bwe beesibyeko. To bring celebrities into the fold. Agamba nti ebiseera ebisinga baba baagala okuleeta aba celebrities mu folds zaabwe. That was always his end. Naye tugambe nti neyo yalinga end game ye era nga neewuunya. What's on these videos? Kiki ekyalinga ku video zino? Have them. Kuba ba prosecutors saawa eno babuyina. Court celebrities to come to these. Bwe banaayitanga ba celebrity okujjanga mu kooti okwewozaako. Consistently. Agamba nti ba celebrities ono baamukubiranga. I come to the party. Nga bamubuuza banaye tujja ku pate. Bambi. Teeka erinnya lyange wansi twala ennamba yange. Kuba pate zaabanga nsufu nnyo kamala. Pate zaabanga nsufu naye eyo mu kiro mu ttumbi zaatabukanga. Katonda wattu zaabanga nsufu kuba ono ye muyambi we yamuyambangako okutegekanga pate. Nze saabeerangawo bbanga ddene kumanya oba waabeerangawo ebikolwa ebya swakaba. Katonda wattu. So who was with you this weekend? Ani gwe wabadde naye ku weekend eno? My friends. Nabadde ne bakyali bange. Diddy, Quincy. Wagenze ku pate ya Diddy, kwabaddeko Quincy, Justin Bieber, French Montana. ne French Montana. Plane at
navudde ku nnyonyi ku saa 11:30 kati ne mmala ne ntuuka ku pate abantu baabaddeyo naye nga balinga abali obuyereere yategekanga pate nnyingi era basereebu bangi abaabeerangako ayaya katonda wattu obalaba bonna tunywemu ku lwa Sean Combs atugatta buli mwaka waliwo eŋŋambo kuki ekyatuukangawo ku pate ezo naddala eyo ekiro mu ttumbi nga tetunnaba kwogera ku pate ezo ez'enjawulo gwe kikyolowooza kuba waliwo waabeerangawo basereebu kyemmanyi waabeerangawo abantu bangi ku pate zino eno era nga basereebu ab'enjawulo kyangu gye ndi okuteebereza nti nno kituufu beetabirwanga ku pate zino kwegamba abangi nnyo abakazi n'abasajja abaabeeranga ku pate zino. That's the real sad part about it. The silence of the people in Hollywood. Kw'abantu abali mu Hollywood kyankanzeemu babadde basirifu okumala ebbanga tugambe nti nno kinene ekyazze kigenda kubanga nabo kibalombeka nabo bali mu buzibu abantu bali mu kutya nti bayinza obba kansolinga projects ze babadde bakola agamba Sean Diddy Combs wagambye teyakola kino yekka tugambe nti nno waliwo emisango emirala egigenda omulombeka talina kye yajje ku mmeeza ssaawa eno abantu beebuuza pate ezo ddala wemba naliko ki kye nakola kuba abasinga baakubwanga embanga nga tebakyategeera katugambe nti buno obuvidiyo bannamateeka bwe baatutte kituufu baba babututte nga ba after parties era nga ebyo ebiri ku vidiyo tugambe nga byakwatibwanga abantu abamu abali emabbali mu bukuukuulu abamu abakola ebyaswakaba nga waliwo n'abalala abali mu luumu zennene kiba kitegeeza vidiyo ezo zigenda kwabyamu ensi yonna abantu bagenda kwewuunya abacelebrity abamu bakwatibwa ku butambi buno ku pate zino tugambe nti no lawyer wa celebrity omu agenze eri akakiiko akawaabyo oba omulamuzi n'agamba bambi mubikke kiraayanti wange era mumusalemu mu kavidiyo olw'ensonga ayinza okubeera collateral damage gye muli oba gye tuli agamba nti wabanga waliwo face yonene eri recognizable ku pate zino omuntu oyo asobola okusaba akakiiko akawaabi kugamba babeeko kye bakola okubeera nga babikka feesi zaabwe bakakase tebasobola kwekkaanyizibwa bantu yes kimenya amateeka naye waliwo balancing test gye ndaba etteeka lya celebrity okubeera nga alina privacy n'eddembe lya public okubeera nga bamanya ki ekigenda mu maaso mpozi n'eddembe ly'akakiiko akalamuzi okumanya n'okusalawo ensonga oba omusango guba gugenda mu maaso kati baba bagenda kwekubira ku sayidi y'abantu okuba nga baagala omanya oba eddembe lyoli okubeera nga tayagala kumanyika agamba nti naye kennyini singa yaliko ku pate ezo yandigenze n'asaba akakiiko akalamuzi okubeera nga ajjibwa feesi ye mu vidiyo ezo katonda wattu tugambe nti nno ayina ekirowoozo ekirungi wekinajja ku kakiiko akalamuzi akagenda osalawo eri omusango gwe ono agamba nti no wanaayingira court room kwegamba ajja kuba ne history ali complicated ennyo kamala oba omuzibuzibu katonda wattu baabo gambe bino byakwatibwa dda buno butambi bwa njawulo I think the defense is going to have ndowooza defense egenda funa obudde obuzibu okubeera nga emulaga ng'omuntu omulungi ow'empisa kwegamba omuntu ayagalwa public Sean Combs abadde yeegoloba n'ab'amateeka kuviira ddala mu 1990 eyo tugambe nti naali complicated figure era wanaatuuka mu courtroom kijjawa obuzibu bw'amaanyi tugambe prosecution eringa ng'ekuliriza abakazi okugamba nti nno kuzina eno pate zaabeerangawo baakabasanyizibwanga tugambe nti n'abakazi bo tebalina lukusa kubeera nga bagenda ku pate weeziti era mbo nno tebalina lukusa abantu abakulu okubeera nga bakola kye beeyagalidde
As a prosecutor, ekyo nga prosecutor you would say what? gwe kiki oyinza okwogerawo And evidence comes out. okusinziira ku bujulizi obunaaba buvuddeyo Beating. nga Sean Combs akuba abantu abatiisatiisa agoba aba victims. Katonda wattu. Then I believe a jury. Kati nze ndowooza akakiiko akalamuzi They were not infantilized. bajja kulaba nti nno ddala kituufu sigamba nti nno basuusuuta bakazi Yes, they were forced. bwe baba bakaka kituufu babakaka Stories. babakaka okubeera nga bakyusa stories zaabwe. Video over and nze over. ngenda kulaga ngaako ka vidiyo buli kaseera ndaga ekituuka ku bakazi Change their story. ebiseera ebisinga baba baagala obambi okukyusa story zaabwe. Find witnesses that singa defense ezuula nti n'abajulizi freak-offs who are willing to get on the stand and said, kwegamba baagala nabo okujja waggulu boogere bawe obujulizi bagambe muno nze tebankakaako kujja ku pati eyo ate tebankakaako okukola sekisi yenna ku pati. that will be their best defense. eyo nejja kubeera defense nsuufu okusinziira ku bujulizi obunaaba buvuddeyo ng'abantu ab'enjawulo bazze okubeera emabega wa Diddy. naye ate kimenya mateeka okubeera nga bayakaka abantu oba nga yabakaka okubeera nga bakozesa ebiragalalagala. agamba abadde akontaktinganga ono abadde akontaktinganga ba individuals ab'enjawulo be bagamba nti nno kwegamba ba accusinga load okubeera nga yabakozesa. It's pretty stunning. Kyewuunyisa Diddy's lawyer, nti looya wa Diddy okubeera nga some of the people who were yaweereza ebipapula ebiyita abantu banene mu kooti abaali ku pate of them naye ate nga ffe tusobola na kubalaba mu buvidiyo stand and talk about this. tugambe nti no basobola okujja ku standi boogere ku kino. Who has participated is absolutely omuntu yenna yali ku pate ezo bwe kyoba omanya saawa eno ali mu kutya. participating in these parties. omuntu yenna yali yeetabye ku pate ezo Now you've gone on to nga saawa eno Tradwife. obulamu bwe bwakyuka saawa eno yafuuka mukazi mufumbo yafuuka businessman saawa eno aba atya okuvaayo. subpoenaed and you might have to testify to things kituufu waba nga basindikedde epapula bajje bawa obujulizi. absolutely horrified. nze ndaba ekyo ekintu kijja kuba kitiisa. will be a really compelling naye ate omusango gujja beera gwa bwenkanya kubanga abantu bajja kuvaayo at least bawa obujulizi baakukakako. naye ekibi abantu bayinza obutavaayo olw'ensonga ebintu mbwe byabanga ku pate ezo byabanga byaswakaba omuntu saawa eno ng'olwedde yamuvinga dda on n'obulamu bwe kati ate saawa eno omuzzamu ebyo ogenda mumuswaza ekifaananyi kye mu bantu. I would also point out nze kyenyinza okugamba there was also a financial waaliwo n'ekigendererwa ekya ssente eri bano abakazi bonna abazze bavaayo n'abasajja ab'enjawulo bonna abasinga baagala ssente. How many years ago was that conference? myaka emeka egyatuukayo emabega aka kavidiyo we kaafulumira. She didn't go to the law. oyo omukazi teyagenda mu bannamateeka She didn't go to a lawyer. teyagenda na waalooya yenna paka emabega kaawo Let him go into law enforcement. Look, if you're a victim of a kubanga wobeera victimu w'ekintu weekiti omanyi gy'oyinza okgenda is the police. oyinza genda ku poliisi. She didn't do that. omukazi teyagenda ku poliisi And tried to get money. yagenda waalooya bapange okulaba nga bafuna ssente mu musajja. And she got money. omukazi n'amala n'afuna ssente. All these other victims came. kati bano bonna ba victims bwawe bajjira olw'ensonga balaba loodi asobola okuvaamu ssente bonna banoonya ssente. That's a motive. ekyo kyekigendererwa Fodder for cross. era ekyo kigenda kubeera kyamaanyi nnyo ku cross examination omusango nga gugenda mu maaso. They are going to ascribe motives to the agamba nti yesu bayinza okugyayo ebigendererwa by'abakazi abasinga bagambe nti no baagala ssente in exchange for a career boost. era ng'abamu baagala kaliya zaabwe baali baagala kaliya zaabwe zidde waggulu. Women on the jury are going to go along with that. naye ate kuliko abakazi ababeera akakiiko akalamuzi gwolowooza banaabikkiriza ebyo And actual violence. nga balaba actual violence. Please. Hiding women away okukweka abakazi emabbali so their bruises can. ng'olinda mbwe ebizigiro byabwe bye wabakubye bikkakkane. The jury's going to hear that. akakiiko akalamuzi kagenda kiwulira ekyo. To question the validity of an allegation. agamba nti nno tuyinza tutya okubuuza kwegamba allegations zino eno ddala ntuufu Anyone for 20 years. kubanga emyaka 2 egibaddewo abantu badde n'abavaayo babadde basirise. lwaki babadde basirika okumala akaseera ako? For this documentary, agamba interviews abantu bangi eri documentary eno have said game over. era bonna bagamba game over. See video. abasinga bonna abalaba ka video ka kasi Hell you bagamba game over eri Diddy. to stand and explain it. gwe ngeri ki yoyinza okinyonyolako? I don't know that I can ono lawyer we off the stand agamba nze simanyi nti nooba loodi ayinza ogaana okujja ku stand to tell his story. kuba naye kenyini yandyagadde okwogera olugero olwo lwaddala Story including ayogere olugero lwaddala naddala n'ekyo ekyali mu vidiyo kiki ekyamuviirako kola ekyo. the thing that's missing from this ekintu ekimisinga mu story eno is the overall context of kwegamba y'embeera yonna yonna eyasooka okubeerawo that context is a kyokka ate ng'embeera eyo balina osooka ogitunulamu clearly sooka olabe long term bano ababiri bamaze mu mukwano okumala ebbanga ddene that had mutual infidelity. ate nga n'ekirala omukwano gwabwe gwalimu engeri y'obwenzi You see eyo yinza okubeera
okubeera ensonga lwaki olaba ebintu ebigenda mu maaso mu vidiyo eyo. That what you're telling me ebyo by'oŋŋamba that Diddy is going to take the stand. Tugambe nti no Diddy agenda bba musanyufu okugenda ku stand awe obujulizi bwe about the violence and naddala ku violence amwogerwako n'ebyo ebyali mu vidiyo allegedly blowing up a car. N'ekirala twawulira mbuno ye yabya emmotoka yakyaliwo omu. Katonda atukyewuunyisa. Ono agamba nti alina olugero lwe era ng'akyayinza okwogera bye byaddala ebyaliwo. Ajja kwogera ku lugero lw'omukwano, olugero lw'okulumwa n'olugero lwe yamenyeka omutima. Ekyo kinnyonnyola kingi nnyo ku relationship yaabwe gye bamaze naddala ku heartbreak. Yali heartbroken bwe yamanya ggaalo we nti naayenda. Katonda wattu. Are you doing all right, man? Are you okay? Katonda wattu. Amen. What kind of a jury? Kakati kika ky'akakiiko ky'akalamuzi. Combs one. Diddy Combs kayagala. Women. Bakazi basajja baddugavu beeru. Is it more complicated? Tugambe mbuno kijja beera kizibu. Jury. Nze ndowooza akakiiko akalamuzi kanaayagala. Diddy Combs. Very diverse. Kwegamba akakiiko akayise mu buli mbeera ya bulamu buno. Perhaps a jury that is primarily male. Ate nga ndowooza akakiiko ako kajjuddeko basajja 100% wants black people. Nga bantu baddugavu. People that understand. Abantu abasobola otegeera. And the hard. What Lord gy'ava. That he has. Era n'engeri gye yeewaddeyo okubeera ng'asitula erinnya lye bambi. Where he currently is. Saawa eno kyali. People. Ayagala abantu. Respond to celebrity. Abasobola okurespondinga mu ngeri ennungi naddala eri celebrity. Eri obumanyifu mpozi n'obuyinza. I find, as a former sex crimes prosecutor and someone who's tried these cases, some are the harshest nti abakazi abamu abeera kakiiko akalamuzi kwegamba bakyasinza okubeera ab'obulabe. severe judge. Kwegamba babeera bazibu nnyo naddala n'abalamuzi. Honestly, ajja kutunula mu maaso older black women naddala abo abakazi abaddugavu from Brooklyn, abava mu Brooklyn, from where he's from, eyo naye gy'ava tebajja kukkiriza bulimba bano abakazi abalala bwe baleese era bajja batunula mu maaso bababuuze ddala mukakasa. Abantu abaali bagenzeeko wabweru ne bafuna obulamu bw'omukwano ne bamanya engeri y'okukiitingamu kugamba ne heartbreak engeri gye kiyisaamu. Be bantu abagenda olaba omusango guno bakwatirwe ekisa Diddy bamanye lwaki yakola ebintu we bityo. You mentioned earlier wayogeddeko emabegako ku nsonga z'obusosoze. Kakati agamba si ye yandyagadde okukola ekyo ekyokulonda akakiiko akalamuzi. Agamba nti ate si bandibadde sensitive eri ensonga ezimu zizaalaba ng'ez'amakulu. Agamba munakkiriza plea bargain muteeseganye lodi apulidinga embuno gumusinga. Ekyo kijja kuba kisinziira eri Combs. Lwaki? Kuba yakkiriza muno talina musango. Akkiriza nno talina musango era akkiriza yeetaaga ayimirirewo si ku lulwe yekka wabula ku lwa famire ye na buli omu yenna eyali atagetingiddwako federal government. Olaba muli yegamba nti atlist yayinza okumenya kinene ekyatandiseewo yayinza okubeera omuddugavu asoose okubeera ng'ameggana ne federal court era omuntu gwe mmanyi yasobola okituukiriza ekyo. Katonda wattu. Diddy baamuganya okumuwa beyiro. Kati kiba kitegeeza omusango guno guyinza otwala omwaka nga mulamba. Omuntu ng'oyo alina obugagga obungi ennyo. Okutuuka ku muntu very small jail. Saawa eno ali mu kaduukulu akatono nnyo ak'ekkomera ate nga bamwawudde ne banne. Ekyo nno kiteganya. It has to be, pretty eye-opening. Agamba kino kiggula amaaso eri abantu. Kubanga Gaye yabeeranga ku kazinga ng'ali obulamu. But again, I think it goes. Saawa eno okubeera ng'ali mu kaduukulu naye ate saawa eno era wenzijukira ebyo byatuuka mu kavidiyo ka Kasi. Thinks to themselves, I'm glad Diddy is sitting there. Nze ndi musajjufu ndino Diddy ali mu kkomera. Sandwich on. Alya kisandiwichi eky'ekisiru ate ng'ali mu eyo embeera.
embeera ze ziri zitya remarkably positive. agamba embeera ze ziri positive Several hours with him every day. agamba amala essaawa ennyingi nnyo naye buli lunaku Go see him now. era saawa eno wenva wano ngenda mulabe Resolve is strong. ali mugumu Engaged, he's focused. ate nga yeenyigiddemu ekyo And we see him every naffe defense ye tugumye tugenda laba nga tuyita mu nsonga zino zonna terms with the fact that this is where he is for saawa eno yatandise okikkiriza mbu saawa eno kati waali trial as soon as possible. era ng'ayagala omusango gutandika okuwulira omangu nnyo ddala Whether he skates oba ng'anaaba atolose emisango gino ng'avuddewo nga talina musango over for him. omusango omuzannyo gunaaba guwedde gy'ali kuba aka kavidiyo kakasi katambula nnyo I mean, how can you look at that video and nze engeri gy'otunuulira vidiyo eyo ngeri ki gy'oyinza ogitunuuliramu seriously I want to kwegamba n'okwatibwa ekisa omusajja ng'oyo kale even noddamu n'otuula naye mu boardroom wadde abantu tubakizudde muno talina musango naye ako akavidiyo kannyonnyola bingi guilty for yes ayinza okuba ng'avuddewo nga talina musango oba bwe tubasaze ensalawo ye ey'omusango naye reputation ye kyenkana yawedde and America loves a good comeback. america eyagala nnyo good comeback story I think this may be the naye ku kya Diddy boy wange tebajja kuddamu kumukkiriza yingira mu mitima gyabwe kati ono enipusi haso bambi roodi ono yafa seera bikadde kati ono anyumye emabega agamba abantu bangi nnyo beyayambyeko mu kaaliya ze naddala eza music ekyo tetusobola kijjawo kwegamba abaddewo amakulu nnyo mu kaaliya z'abayimbi abamu katonda wattu tibangi nnyo bayambyeko mu kaaliya zaabwe artistic contribution of some agamba artistic contribution gye yakola okubeera ng'asitula abantu abamu abaali batalina na kye balina saawa eno okubeera nga bamanya ekyo toyinza kimuggyako I mean, we've kind of seen it. Kino tujjukire ku Russell Simmons. Pozi ne R. Kelly. Baamuteekako emisango. Kati ono agamba nti no R. Kelly okuva ssaawa eno baamusiba. Akyali mu kkomera. Abantu bayinza otandika ofuuka uncomfortable n'okujjaguza ebintu byo oba n'ekyo erinnya lye wali. Era nga bayinza okubeera nga tebakyaddamu na kwagala kuwulira conversation zonna zonna ezikwatagana ku Diddy. Nga bwe baatuuka ku R. Kelly. Far be it from me to ever act like, I mean, I danced to quite a lot. Sigamba nti nze muyinaku kakuku. Nze nali njagalanga music we nze siga nti ndi munnanfuusi. Nali njagala music we era saawa eno nkyamwagala kuba muzinirako. He is an icon. He is an icon. Has been an icon. Era abadde icon okumala emyaka. Icon with an asterisk. Ne saawa eno yafuuse icon aliko akabuuza. And a monster. Era nga yafuuse kikulekule. I don't care about his legacy. Nze sifaayo ku mukululo gwe mbulegase. Big about his legacy. Nze sifaayo ku legase ye gasiya. As a sex abuser. Nze mulabanga kati sex abuser omukabasanya w'abantu ate nga tasosola abasajja n'abakazi. That's his legacy. Ego gwe mukululo gwe yateddewo kati. Hollywood legacy. Era mbu ngambe mbu nofeeyo ku Hollywood legacy ye. Ekyo kya busiru. Katonda wattu. We're talking about a guy that did wano twogera ku guy a lot for the black culture. Kwegamba azimbye black culture ennono z'abaddugavu. We're going to say for the coach. Kino tukikola ku lwa culture yaffe. Black excellence. Eyo black excellence. Tequila Maybach. Abadde brand yatekera okumala ebbanga ddene. Ekyo kintu ky'amaanyi. Schools. Aguddewo amasomero ku kaalo kaffe. Aguddewo ebintu ebyenjawulo. Ati nagamba nina okukomawo gyenzaalwa okubeera nga nina okuggulawo essomero eri abaana abaddugavu. Ayambye nnyo abantu abaddugavu bangi. Era abadde inspirational figure. Era abantu abamu nga bambi bamulabirako kyakulabirako. Era nga bangi nnyo ababeera eyo nga at least ayagala ne yeegomba amaka ga Diddy. At least yeegomba okubeerako nga kuwati party ze okubeera ku baserebu ab'enjawulo. All black crew. All black crew. Pilots in the world. Greatest pilots. I mean, look. All over the world. Uber American dream. Kino kirooto kya buli mu America. Like that. Okitegeera. Giant, huge role model for. Ono abadde role model eri abantu bangi. Falling from that perch. Saawa eno okubeera nga bamugye mu kifaananyi ekyo. Saawa eno batandise omuyuzaayuza. He gave folks the ammunition. Nze kyenyinza okugamba nti abantu bano alabika yabawa ekyokulwanyisa. Saawa eno nga bali mu kumulwanyisa nga badda gy'ali. Is Diddy concerned about tugambe nti no Diddy afaayo eri omukululo gwe gwe yazimba already? Saawa eno ogutandise okwonooneka.
That's a very good question. Ekyo kibuuzo ky'amaanyi. Naye sinaba kimubuuzaako. I'm gonna venture. Naye ngenda kimuddiramu ku lulwe. Nze ndowooza. I think he views his legacy. Alaba omukululo gwe gwalese. Nga omuntu omulwanyi. He is someone who has worked very. Era alaba ng'omuntu akoze nnyo okutuuka ku ekyo kyakoleredde mu bulamu bwe. Can work hard and earn. Era ng'asobola olaga nti abantu abasigadde bonna basobola okukola ennyo okutuuka ku ekyo kyatuuse. Ekyo kyagenda olaga abalamuzi. Gambye eno documentary tujja kuba twekkaanya nga documentary ez'enjawulo kubanga olaba views z'abantu ab'enjawulo ne weesalirawo eno tebanga sinema ekulaga ebyo ebituukawo mu nsi ddala ebigenda mu maaso mu nsi. Abantu ab'enjawulo ne bakuwa views zaabwe biki ebigenda mu maaso mu nsi gwe weesalirewo ddala kuono kyayogedde ani mutuufu noono kyayogedde ddala kyekituufu. Tujja ba tuzifuna ngeno VJ ULIO's production yowa specifically #1 unique VJ straight outta Kabalagala representing to the top. Ashe.